Rádio Ifa Brasil, conectando você aos ancestrais. Meu nome é Ifadayo, Adetooyangan Elebuibon, filho de Ifayemi Elebuibon, hoje agora em Osogbo, para fazer essa entrevista a ele, aqui em Osogbo. Temos a gratidão de podermos passar pelos rituais de nosso Oluo aqui na Nigéria. Eu e Ifadayo trouxe 3 pessoas para fazer Itefá, e esses 3 vão dar continuidade ao templo de Ifá o Padimulá, templo Baralçá no Brasil, e continuidade também ao templo do nosso Oluo Ifayemi Elebuibon. Ifayemi Oshundabonun Elebuibon é o nome dele. E espero que as pessoas gostem da entrevista. Está aqui também a Soju do Araba, Ifagunwa, Obakunle, Ifagunwa, Elebuibon também, claro, seguindo o nome da família. A experiência foi muito boa até agora. Vai ter entrevista da Yalorixá e Ilola Elebuibon também, amanhã, na rádio. E outras entrevistas estão para chegar também no nosso futuro planejamento, que eu não vou poder falar agora, para não estragar o presente. Então, estou aqui do lado do meu Luo, que deu uma nova vida a mim, Ifayemi Elebuibon. Ele vai falar um pouco da história dele, de Ifá e de Orixá, um pouco da história dele, de vivência dele dentro da cultura, e vai poder nos passar conhecimento também. Ok. Baba, thank you for the interview. Obrigado pela entrevista. Primeiro eu vou falar em português e depois vamos falar em inglês, ok? Então, obrigado pela entrevista. Espero que o senhor tenha gostado da gente até agora. E obrigado por passar os conhecimentos a nós todos aqui. Baba, thank you so much for your time to the interview. And I hope you enjoy with us here in Nigeria with the family. Ok. Baba, a pergunta de novo, que o senhor deve ter escutado umas 10.000 vezes. Vamos repetir de novo para as pessoas da rádio poderem escutar sempre. Fala um pouco do senhor, a sua trajetória dentro de Ifá. First, Baba, can you introduce yourself for the people on the radio? Tell your story with Ifá, with your Shah, with your life. Well, thank you very much. My name is Araba Ifayemi Elebuibon, Araba of Osogbo land. I was born in Osogbo. My parents, Akinide Akanbi Elebuibon, and Shijuwoya Abeje Elebuibon. My father is a direct descendant of Olutumai, one of the co-founders of the city of Osogbo. My father has 6 wives. My mother was the youngest one. Before I came, my mother had 1 male and 1 female children. My sister used to be an Abiku. Abiku is born to die. She used to reborn again and die again, but later 16. That is how they give her the name Ajitonu. But when it was time for me to come, there was a problem. Sometimes my mother used to have miscarriage. Sometimes she don't even get conceived. And this what make them use a lot of herb medicine. But one day, they consult Ifa, and Ifa say, my mother need to abstain from using any herb medicine. My mother has to go to River Oshun, fetch water home, and
make the prayer. It was the potent water of Oshun that made my mother pregnant me. I was inside my mother when a revelation came. A male child is going to be born, who's going to become an Ifa priest, and his name is going to be known all over the world. And when I was born, the 3-day Apresentando ceremony, that's where they found the name Ifayemi. Ifa fit me. If Ifa fit me. And the name they gave to me, Oshundagbonu, that one came from the name that I get from River Oshun. Because of Oshun, I was forbidden to use any orthodox medicine when I was young. I used to have a fever, malaria, but they must not give me any medicine, only the water. They make me drink water and use water to rub my body. In a few minutes, I will get better. It was when I was 22 years old that when I entered the Ifa Grove that they discovered that Oshun and hand over me to Orunmila. I was allowed to use medicine if I like. So I started the training of Ifa at the age of 4. My father started to teach me the art and practice of Ifa before he gave me to another Ifa priest. And I stayed there for 10 years, 6 months before I graduated to become a full Babalawo. And I started practice since 1967. I had an opportunity to work with one European Professor Ulibaya, who came from Germany, worked at Extramural Studies, University of Ibadan. He stayed at Osogbo. He did a lot of research among the Yoruba indigenous people. He was the one that advised me to work with late Duro Ladipo. Duro Ladipo is a theater director. He's the one that wrote the opera Obakuso. And this group, we traveled to many countries. I traveled to Europe, Yugoslavia, Belgrade, Zurich. In 1975, we traveled to Brazil. We were in Sao Paulo, Bahia, Belo Horizonte, Crutumba. And before we traveled to United States of America, 1975, we stayed 3 months in Brazil, 3 months in the U.S. with Opera Obakuso. And I write a play myself for Nigerian television. It was popular. It's called Ifa Olokun Asorodayo. And also, I had an opportunity to work as a cultural exchange program at San Francisco State University in 1980. I used to work at the Department of Black Study. I teach African philosophy, African religion in San Francisco, United States of America. I had an opportunity to write many books while I was in campus, university. My first book is The Ventures of Obatala 1 and 2, Akpetebi, Wife of Orunmila, Iyere Ifa, Poetry, The Voice of Ifa, Healing Power of the Sacrifice, Ifa, the Custodian of Destiny, The Invisible Power of Metaphysical World. Those are the titles of my books. I also, as a poet, I used to chant my poetry on television and radio, and I did some of my poem in a video and CD, and that is the proof. Vamos tentar traduzir agora tudo que ele falou. Primeiro, também gostaria de dizer que Ifakayode está falando. Esqueci de introduzir Ifakayode. A tradução provavelmente não vai ser perfeita,
porque afinal de contas nós não trabalhamos com tradução simultânea, mas eu vou tentar dar uma resumida aí em tudo que o Babá falou. Bom, a primeira coisa que ele falou é que a família dele o pai dele é descendente, a família dele é descendente direta dos fundadores de Osogbo. E quando o pai dele teve 6 esposas, e a mãe de Ifayemi, do Babá era a 6ª esposa, era a mais nova. E antes do Babá vir para a Terra, teve a irmã dele, que veio a falecer várias vezes, né, que a gente chama de Abiku. E quando foi para o Araba vir, foi consultado Ifá, e que a mãe dele não poderia tomar nenhum tipo de remédio, e sim só se banhar no rio, com a água do rio do Oxum. E com isso fez com que ele nascesse bem e... Ela disse que seria uma pessoa muito conhecida mundialmente e viajar muito. No 3º dia, Ifá deu o nome para ele, né, e que se revelou que ele seria, né, um sacerdote de Ifá. Tendo isso acontecido, ele explicou um pouco sobre a questão do nome dele. Ele não pôde tomar nenhum tipo de medicina que não fosse de Ifá até os 22 anos de idade, como, por exemplo, ele teve malária e se curou também com a água do rio do Oxum. Isso. E só foi liberado para ele depois dos 22 anos ele poder tomar outros tipos de medicina. Ele começou a vida dele em Ifá aos 4 anos de idade, com o pai dele ensinando, até ele ir para uma outra escola, que ele passou 10 anos aprendendo Ifá e se graduou como um babalaô completo. Em 75, ele conheceu um europeu, não lembro agora o nome, que fez com que ele viajasse muito pelo mundo, espalhando a cultura africana. E, inclusive, visitou o Brasil. Ele citou algumas cidades que ele visitou lá em 75. E escreveu vários livros, né? Ele falou os nomes aqui, que a gente está cuidando de fazer a tradução desses livros para o pessoal aí no Brasil. Acredito que em 7, 8 meses já tenham todos os livros escritos em português. Aventura já bota lá 1 e 2. E era Ifá, que tem um CD dele também. Dá para acompanhar dentro do livro. Tem The Healing Power of Sacrifice, que é onde aprendi Ebó por completo, corretamente. E tem o livro de Yami, dele também, Os Poderes de Yami. E, bom, vamos continuando. Vou perguntar para o Babá sobre o que o Araba faz, o que o Araba deve fazer. Quem é o Araba? The question simple, Baba. What means Araba? What Araba do? Araba, the title of Araba is given to the head of Ifa priest. Araba, chieftaincy, is the supreme head of all Ifa priests. But in Araba is another name of an important tree. There is a tree called Araba. It's a mighty, strong tree. So anyone that became Araba is become an important person. The function of Araba used to administrate the town with monarch of the town. Anytime
there's poverty, drought, famine in the city. The king will summon the Araba. The Araba will assemble all the Babalawo in a temple to meditate, to consult Ifa, perform the sacrifice, to amend the broken life, to put everything in order. The function of Araba is to make the prayer for the town, do the ritual propitiation sacrifice for the whole city, for the nation, for every individual that came for spiritual advice. Every week, Araba is lead all other Babalawo to the Ile Ifa at Itadokun to make the prayer for the town, for the city, and for the nation. So annually, during the Ifa festival, Araba will lead other Babalawo to perform annual Ifa celebration for the king. In one word, Araba is the supreme head of all Ifa priests. Ok. O título de Araba, na verdade, é um título de chefia entre os Babalaos. Ele é o sacerdote supremo entre os Babalaos. E a função do Araba é guiar, basicamente é guiar os outros Babalaos, fazer a reunião semanal, que a gente chama de Tadogum, guiando, né, todo o sacerdócio. E durante os festivais, ele também é quem encabeça a festa e é onde ele vai ver enfim, é ele que faz a consulta a Ifá para saber como vai ser o ano, e isso serve para cidades, para estados, para países, enfim, para toda a nação que segue a tradição Yorubá. Uma pergunta para o Babá, quando ele era Auixê, qual foi a experiência dele? Porta-voz, né? Auixê quer dizer porta-voz. Tell us about your experience when you was Auixê. Auixê. Of Osogbo. The title of Auixê of Osogbo is spokesman for all the Babalawo. Auixê is in charge of the prayer, the person that hammer the prayer. When I became an Auixê, we have an institution of Ifa hierarchy. You started taking the title and you go to another title until you become Araba. Mm-hmm. So I took the title of Auixê as to start, to prepare. From Auixê I became Akoda. From Akoda I became Araba. That is how it used to go. And I have an experience. That is what made me write the book that I'm writing now about the prayer. Because Auixê is in charge of the prayer. Auixê is the person that hammer the prayer during the invocation at Ile Ifa. Ok. É interessante porque esse cargo, né, é o porta-voz mesmo da tradição e é quem faz as rezas de Ifá. E também um fato interessante que é o primeiro passo, né, é o primeiro cargo de chefia, vamos dizer assim, para dar sequência para se chegar a Arabá. Uhum. Então, Arabá não é simplesmente eu sou Arabá, não, passa por vários cargos até chegar a Arabá. E isso levou Arabá a escrever um outro livro sobre rezas, justamente por causa dessa experiência que ele teve. Iure?
The new book? Yeah, I'm writing a book about the prayer now. Ele está escrevendo agora um livro sobre justamente como rezar. Precisa ser uma pessoa... Precisa ter idade ou conhecimento para ser um Arabá? What the person need to be Araba? Knowledge, have an age for this? Sometimes they used to take a look into the old age, but old age is not important as knowledge, because anytime there's a problem in the town, if the rain is not fall, if there is a drought, Araba must be able to have knowledge to make the rain fall, to solve all the problems. Anyone that became Araba, it has extraordinary memory of Ifa. Is a knowledgeable person. It's not because a person is an old, but it used to be a rotational title. It is an hierarchy that from one title you go to another until you get to the high. Okay. A gente consegue fazer isso no Brasil? We can do this, make Araba in Brazil. Yes, you can organize it. You can, take our example. We can assist you to make it possible. But people must be disciplined. People must have education of Ifa, and education of Orisha, education of Ifa medicine. Because anyone that pronounce himself Babalawo, Babalorisha, it is not age that is matter. I've been Iyalorisha for 27 years. I've been Babalorisha. I've been Babalawo. I make my Ifa 30 years ago. Notwithstanding, knowledge is the power. Okay. Before somebody can say, I'm a Babalawo, how many childless women that you help to get pregnant? How many heal lucky that you help to become good lucky person? How many people that have been having experience of bad lucky that you help to become a good lucky person? Those are the things that make a person say, I am a Babalawo. How many you do that you can interpret that pinpoint the problem? You must have knowledge. Or if you don't have this, age does not mean. One can have Orisha for the past 30 years, 50 years, notwithstanding. The knowledge that you possess, how many people you have been able to help through your profession? When Odu appear, how many Odu you are able to interpret that go to the point? How many able you have been making that is successful? Those are the kind of things that you need to take into consideration, and that will make people appreciate you. People that enjoy the work that you have been doing, they will come bring appreciation. That is what we need to work towards. Ok. A primeira pergunta embora seja comum você ver uma pessoa mais velha como Arabá, porque ela tem que passar por vários cargos antes de chegar a ser Arabá, o mais importante é a pessoa ter conhecimento, né? E nessa linha de pensamento foi quando a gente perguntou se ele achava possível se ter um Arabá no Brasil. Ele falou que sim, é possível, mas antes precisa se ter babalaô. Precisa ter pessoa com conhecimento para ajudar. Por exemplo, quando uma pessoa está com dificuldade de gravidez, você saber resolver o problema. Se a pessoa está com dificuldade de má sorte na vida, você também poder resolver o problema da pessoa. E
na verdade, ele falou de parar com essa questão de que foi iniciado há 30 anos, foi iniciado há 50 anos no orixá. Babalaô, babalaorixá não tem idade, tem conhecimento. Isso é o mais importante para as coisas funcionarem. Babá, explica para as pessoas, por favor, por que, no meu caso, por que Babalaô sofre? Às vezes por falta de dinheiro, às vezes por falta de tempo para ele se cuidar de si mesmo. E as pessoas chegam com dificuldade, às vezes você não tem dinheiro, mas você tem que cuidar dessas pessoas. Babá, explain to us, in this case, it's very particular for Ifadayo life, because sometimes we have some difficulty of money, of time, of family, and sometimes it's difficult to put everything together. So always appears people needing help in his house, and sometimes he don't have too much things to help. What is happening with these things with one Babalawo? What is happening is that not everyone that come to Babalawo that has money. Our prayer is that we are praying to be able to help, to assist. Babalawo is a healer. They are traditional healer. Those who are rich, those who are poor, they will come. For example, if you see my house here at the temple, Guyonu, every day people come. Sometimes they don't have money. Sometimes I have to, whatever you have, bring it, and I will put money to it to make sure I help. Sometimes people come, they just come to ask for money. Baba, please help. We don't have money, I will give them. Babalawo is in a position to help. Either you poor, either you rich. But Olodumare, they're going to reward us. They make us. All what I do in my life, it's appreciation from the people. All the house I have, my people come to, oh, Baba, take this. When they see the effective of the work, that even the car I'm riding, one of my clients buy the car for me. They say, Baba, help me. If you help me, I will appreciate. And then when the work is done, he buy me a car. So that is what I'm. It's not that I am rich, but I make people rich. I help them, and they come to appreciate. So Babalawo is in a position to help the poor and the rich. So you cannot say because somebody don't have money, go. You don't neglect them totally like that. Whatever they have, take it, you help them. When the time comes, when the life is better for them, they will come. But Babalawo has a duty to help the poor and the rich. Bom, basicamente, a posição de Babalawo é, como dizem em inglês, healer. Na verdade, é curandeiro. Né? E, como Babalawo, a pessoa tem que atender tanto o rico quanto o pobre. E se ele trabalhar direito, fazer as coisas certas, e sempre com o foco em ajudar as pessoas, o rico acaba reconhecendo e ajudando mais do que o pobre, e assim vai fazendo a vida do próprio Babalawo.
O mais importante da nossa recompensa é justamente na satisfação de estar ajudando as pessoas. Se o Araba citou o caso dele, que foi, às vezes aqui no templo aparece gente pedindo dinheiro. Se ele tem dinheiro, ele vai ajudar a pessoa. Não é simplesmente só com ebó, com as coisas. E citou também um outro caso de uma pessoa que veio aqui, ele ajudou, a pessoa deu um carro para o Araba. Então, tudo vai ter a sua recompensa. E a recompensa do Babalaô é esse poder de ajudar as pessoas que o Olodumare passa para a gente. Babá, o que você pode dizer para a gente para finalizar a entrevista? Babá, eu vou quebrar um pouquinho o protocolo e vou pedir mais uma coisa. Peço. Eu vou pedir para o Araba fazer uma oração para a gente, para o pessoal da rádio aí que tá ouvindo a gente. Babá, we're almost finished, so we need a special request for you. Can you pray for us, Okay. for the people of our radio? I pray to all of you that listen to us. I pray in the name of Almighty Olodumare. I pray in the name of Orunmila. I pray in the name of Ori, our Creator, Eleda, to give us good health, long life, and prosperity, to make all our wishes come true. Those of you that seek for good health, may Ori give you good health. Those of you that seek for money, may money come to you in abundance. And may all our wishes come true, especially we are approaching the new year. May we live long. You are not going to die. I'm not going to die. By this time of next year, let us rejoice our longer longevity. Thank you. Bom, Em nome de Deus, Olodumare, de Todo-Poderoso Olodumare, todos tenham uma vida longa. Aqueles que procuram por dinheiro, que o dinheiro venha em abundância. Então, estamos entrando num novo ano. Que todos tenham uma vida longa, uma vida próspera. E que a morte não nos encontre. Baba, thank you very much for your interview. You are so welcome. E pessoal, muito obrigado. E espero que vocês tenham todos gostado da entrevista. E ano que vem, esperamos que o nosso Araba esteja no Brasil no meados do mês de junho ou julho, que essa é a nossa programação agora com ele, ok? Então, obrigado, uma boa noite, um bom descanso a todos, espero que tenham gostado. Axé!